Le professeur Weber a évoqué tout à l'heure la valeur inhérente de la diversité comme valeur commune au Canada. Sur le plan pratique, sur le plan symbolique, on va explorer cette idée dans la séance qui s'annonce. The next session of our symposium bears on bijuralism at the Supreme Court, the dialogue in private law between the common law and the civil law, pursued in French and in English, that is at the core of this court's identity. Il est souvent dit que la Cour suprême du Canada est la seule cour de dernière instance qui est formellement bilingue et bijuridique, qui oblige la Cour à travailler dans les 4 langues du droit, du moins langues officielles du droit au Canada, la common law en anglais et en français, le droit civil en anglais et en français. Et cela invite ces juges à une certaine dextérité. Vous voyez les 9 places ici. Un mardi, on fait du droit civil. Un mercredi, on fait de la common law. C'est les mêmes 9 qui doivent composer avec ce défi. Alors, voici le sujet sur lequel nous allons plancher maintenant. J'ai l'honneur de vous présenter notre modératrice, la professeure Shauna von Praagh, présidente de la Commission du droit du Canada, ancienne auxiliaire à la Cour pour le regretté juge en chef Brian Dixon. La professeure von Praagh est également professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université McGill. Dans ses recherches et dans son enseignement, elle est un véritable modèle de bijuridisme. Et je peux en témoigner moi-même. Nous avons enseigné ensemble un cours de droit de la responsabilité civile en droit civil et en common law, des torts de 1457 du Code. On a tout fait ensemble. Et donc, elle est parfaitement outillée pour nous mener dans la séance qui est la nôtre. Professor von Praagh, over to you to introduce our distinguished panel. Mais merci beaucoup, Monsieur le juge Casirère. J'aimerais commencer en ajoutant mes propres remerciements au juge en chef, aux membres de la Cour. C'est vraiment un honneur d'être ici. Comme les autres ont dit, c'est difficile à suivre les panels précédents, surtout au milieu de l'après-midi. Je sais qu'il faut se réveiller un peu, mais j'espère et je suis certaine que nos panélistes vont vous aider dans tout ça. So I will start by introducing the 2 panelists and then saying a few things about what I'm doing here that is connected to the theme of bijuralism at the court and in Canada and, of course, in Canadian law. So to my immediate left, Justice Audrey Boctor is a judge of the Superior Court of Quebec in the District of Montreal, appointed recently in June 2024. Prior to her appointment, she was a partner at IMK in Montreal and worked in constitutional, administrative, civil, and commercial law. Audrey has taught civil procedure at the faculties of law at McGill and also at Université de Montréal, and was a law clerk to Chief Justice Beverly McLaughlin in 2005 to 2006. To my far left, Professor Lionel Smith, who holds the Professorship of Comparative Law at the University of Oxford. His research focus, in his words, I think, is on all aspects of, in quotes, unselfish behavior in civil and common law. Prior to his return to Oxford in 2024, he taught at the faculties of law at the University of Alberta and Cambridge University, and for 22 years as a colleague of mine at McGill. Lionel was a law clerk to Justice John Sapinka in 1990 to 1991. So I'm here as moderator wearing 2 hats. I hope you can see them. Le premier, c'est celui d'une professeure des étudiants et étudiantes qui apprennent dès leur première année le droit des obligations
dans un format intégré et bijural, la common law anglo-canadienne et évidemment le droit civil du Québec. Avec 25 ans d'expérience dans une salle de cours transsystémique, et la première fois, c'était avec mon collègue Nicolas Cazirère, je sais que c'est possible et en effet nécessaire peut-être, même si c'est difficile, à intégrer les traditions juridiques dans les contextes de l'enseignement et de l'apprentissage et aussi celui de la recherche et la rédaction. The second hat that I am wearing today is the one I wear as the person entrusted with reintroducing the Law Commission of Canada to the Canadian law and justice landscape. The LCC, la CDC, la Commission du droit du Canada, is an independent agency committed to engaging the people of Canada in the ongoing and dynamic evolution of law. Now note in the name of the Law Commission that we hear law, le droit, not les lois or laws, and one might make the mistake of reading this as some kind of uniform law referred to in the title of the agency. But I think, as I say, that would be a big mistake. This is anything but bijural, right? To read this as anything but bijural, right? That we can't think about the Law Commission of Canada or law in Canada, and it is indeed impossible to lead and develop a federal law commission in Canada today without a commitment to the coexistence, flourishing, and evolution of our legal traditions, our Anglo-Canadian common law inheritance, our Quebec civil law inheritance, and of course, Indigenous legal traditions in this land. So in this session, I extend an invitation to our presenters to share highlights of the ongoing story and evolution of bijuralism in the jurisprudence of the Supreme Court of Canada in particular. They will reflect on what Supreme Court judgments have demonstrated about the ways in which Anglo-Canadian common law and Quebec civil law live side by side, interact always with each other, develop along tradition-specific and yet permeable paths, and enrich our understanding of both substance and methodology in the domain of private law in Canada, and indeed beyond that domain. They will share insights and critical questions that will underscore the unique trajectory of bijuralism at the court and more broadly in this country. I expect we will learn that the dialogue between traditions is not always clear or smooth or even constructive, but that it is always fascinating, important, and woven into the identity of Canadian law, justice, and society. Each of our panelists will speak for 15 minutes, and then in response to a couple of questions that they actually have seen in advance, we will follow that with a little dialogue, and note, not a dialogue between traditions. So again, it would be a mistake here to think that one is going to represent one tradition and the other tradition, or une dans une langue, puis l'autre dans l'autre, et puis un dialogue entre les deux, mais surtout un dialogue entre les juristes qui contribuent au domaine de l'académie, Lionel Smith surtout, et évidemment les juges, pas de la Cour suprême, mais les juges de notre pays, du Canada, Audrey Boctor. So we will start with Audrey and then pass over to Lionel. Audrey. Thank you. Merci beaucoup. Puis tout d'abord, moi aussi, j'aimerais remercier à mon tour tous les membres de la Cour de m'avoir invité à participer à cette magnifique conférence et surtout ce panel dont le sujet me tient vraiment à cœur. As Shauna mentioned, I was appointed very recently, and so I was for 18 years before that council, and I had occasion to come to this court on a few times, and I was always facing this way. And I can tell you that this is much more intimidating.
Je vais faire la grande majorité de ma présentation en français, un peu en anglais à la fin, pour ceux qui ont besoin de traduction simultanée. Je commencerai en réfléchissant un peu sur le titre, les dialogues au pluriel sur le droit privé, qui est une fois, je trouve, à la fois imagé et juste de décrire le bijuridisme au sein de la Cour. À sa plus simple expression, le mot dialogue signifie une conversation entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet défini. Mais si on pousse un peu plus loin, on trouve aussi que le dialogue signifie une discussion entre personnes, entre partenaires ou adversaires politiques, idéologiques, socio-économiques en vue d'aboutir à un accord. Je m'inspire de ces définitions, mais sans toutefois adopter l'un ou l'autre entièrement. Pour moi, au-delà d'une simple conversation, les dialogues sur le droit privé au sein de la Cour suprême représentent des discussions entre partenaires juridiques en vue d'aboutir à des solutions justes et justifiées. Mais ce ne fut pas toujours le cas, comme Shauna a mentionné au départ. Et bien qu'aujourd'hui, ce ne soit pas un regard historique que nous posions principalement, je pense qu'il est important de prendre quelques minutes introductives pour comprendre le parcours du bijuridisme au sein de la Cour suprême afin de mieux saisir le moment présent et pouvoir se tourner vers l'avenir dans la discussion qui s'ensuivra. Lors de sa création en 1875, la Cour avait, comme partie intégrale de sa mission, l'unification du droit à travers le Canada. Or, sans grande surprise, et pour reprendre les paroles de l'honorable Jean-Louis Baudouin, l'unification était plutôt unidirectionnelle. Ou pour nous ramener à notre thème d'aujourd'hui, le dialogue fut souvent un monologue, la solution uniforme étant celle de la common law. Cette précarité du droit civil découle de facteurs qui sont évidents, dont notamment le fait que le droit civil existait pour la plupart en français et était confiné à une seule province. La common law existait pour la plupart en anglais et était répandue à travers les 9 autres. Au surplus, il faut se rappeler que la common law n'était pas étranger au Québec, comme l'était le droit civil à l'extérieur du Québec, puisque le droit public québécois intègre des principes de common law et de droit statutaire. Alors, à titre d'exemple, je reprends le trajet d'un ancien article du Code civil du Canada, l'article 1056, qui portait sur les recours des conjoints ascendants et descendants d'un défunt victime d'un délit ou d'un quasi-délit. Souvent évoqué comme un symbole de cette approche assimilationniste, dans l'arrêt Canadian Pacific Railway, le juge Taschereau, un civiliste, a notoirement refusé d'octroyer des dommages moraux dommages pour préjudices moraux, le solicium dolorus, en vertu de cet article, parce que la solution aurait été différente que la règle en common law. Plusieurs autres auteurs ont d'ailleurs constaté que l'assimilation du droit civil vers la common law était le résultat de 2 enjeux liés. Premièrement, la Cour suprême, à cette époque, interprétait le Code civil comme un statut et non comme un code. Et souvent, après avoir constaté que les solutions seraient les mêmes en common law et en droit civil, la Cour procédait à importer en droit civil tout le raisonnement au soutien de la solution en common law. Les dangers d'une solution divergente ont parfois même été exprimés sous forme de profonds chocs ou répugnance morale à l'idée qu'il pourrait exister des réponses différentes aux mêmes questions dans différentes provinces. Donc, dans le Town of Montreal-Ouest, la Cour a statué que le père ou la mère d'un enfant né hors mariage ne pouvait, en vertu du même article 1056, formuler une réclamation en dommages à la suite du décès de l'enfant, le juge Anglin proclamant « It would be a libel on the province of Quebec to suggest that illegitimacy is there any less disfavored by law than it is in England ». Dans Lister versus McCarthy, à savoir si cet article permettrait une réclamation de la part de l'époux pour la perte de service de l'épouse, le juge Judson constate « Notwithstanding the so-called emancipation of women, such a cause of action still exists elsewhere, and it is inconceivable that the rights of a husband in Quebec would be more restricted than those in the common law ». Plusieurs attribuera à la nomination du juge Mignot en 1918 un nouveau courant intellectuel parmi les juristes du Québec à l'égard de la Cour suprême. Dans un des arrêts les plus connus, Desrosiers contre le roi portant sur le mandat, il écrit « Il me semble respectueusement qu'il est temps de réagir contre l'habitude de recourir dans les causes de la province de Québec aux précédents du droit commun anglais pour le motif que le Code civil contiendrait une règle qui serait d'accord avec un principe du droit anglais. Sur bien des points,
Le Code civil et le Common Law contiennent des règles semblables. Cependant, le droit civil constitue un système complet par lui-même et doit s'interpréter d'après ses propres règles. Chaque système, je le répète, est complet par lui-même. Certains reprocheront à Mignot d'avoir adopté une approche de cloison étanche et infranchissable séparant les deux systèmes. D'autres, comme le professeur Glenn, y voient une plus grande subtilité qui consistait à ne jamais se couper des sources de droit extérieur au Québec tout en se créant, par rapport à la Cour suprême et aux autres provinces, une autonomie juridique. Quoi qu'il en soit, une certaine étanchéité était sans doute nécessaire afin de réparer certains torts dépassés. Ainsi, dans l'arrêt Pantel, le juge Pigeon, interprétant l'article 1056 et refusant d'octroyer des dommages pour perte de succession future, énonce qu'il faut donc interpréter cet article non pas comme la reproduction d'une loi d'inspiration anglaise, mais comme un texte nouveau faisant partie de la codification d'un droit dont certains principes fondamentaux diffèrent radicalement de ceux de la common law. Pour fermer la boucle, dans l'arrêt Augustus contre Gossett en 1996, la juge Laura Dubé confirmera que l'arrêt Canadian Pacific fut une erreur historique, n'ayant plus d'importance puisque l'article n'avait même pas été repris dans le nouveau Code civil promulgué en 1994. Confirmant la reconnaissance du solatium dolorus en droit civil, elle écrit qu'à la lumière de la spécificité de la traduction juridique du Québec, c'était au droit français et non au droit anglais qu'il fallait se référer pour décider de la reconnaissance du solatium dolorus en droit civil québécois. Pour revenir à l'histoire, que l'on soit d'accord ou non avec l'ensemble de ces propos, l'influence du juge Mignot dans l'abandon éventuel par la Cour suprême d'un droit uniforme canadien fait consensus. Par ailleurs, comme on a été fait mention dans le panel précédent, l'abolissement du droit d'appel aux commissions judiciaires du Conseil privé en matière civile en 1949 permettra à la Cour suprême d'assumer sa pleine autonomie et existence en tant que tribunal de dernière instance, ouvrant la voie pour le fleurissement d'une identité bijuridique proprement et uniquement canadienne. Il y a également lieu, bien sûr, de souligner l'entrée en vigueur en 1976 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui donnera lieu à un dialogue bijuridique en droit public également. Au cours des prochaines décennies, l'autonomie juridique du droit civil est réitérée et de maintes reprises à travers des arrêts connus et moins connus. On peut penser aux arrêts phares tels l'arrêt Vigée, dans lequel le juge Betts a confirmé que la doctrine de l'enrichissement sans cause faisait partie du droit civil québécois, mais non pas en se référant au common law, mais en retraçant ses origines dans le droit romain et le droit français et en extrapolant de d'autres articles du Code civil. Par la suite, les décisions fondamentales dans les arrêts Soucis, Houle et Baye ne laisseront aucun doute que le droit civil traçait sa propre voie civiliste en matière de bonne foi. En effet, même avant la promulgation du nouveau Code civil en 1994, la Cour suprême avait déjà statué en se fondant sur le droit français et en extrapolant de d'autres articles du Code civil, le principe voulant que toutes les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Vous vous direz que je me suis égarée du thème du dialogue. Mais en effet, cette reconnaissance et démonstration de chaque système comme étant complet par lui-même est ce qui permettra au véritable dialogue de s'installer, c'est-à-dire un dialogue sur pied d'égalité. Il y a également lieu de souligner l'évolution en parallèle d'un engagement accru à l'égard du bilinguisme au sein de la Cour, condition sine qua non d'un dialogue véritable. Dans la jurisprudence moderne de la Cour, les dialogues en droit privé prennent différentes formes, mais je vais oser les résumer en 4 catégories. Dans sa plus simple expression, le dialogue sert à identifier un raisonnement instructif en cas de normes analogues. Par exemple, dans l'arrêt Ryan contre Victoria, où la Cour suprême avait écarté une règle spéciale qui atténuait l'obligation de diligence des compagnies ferroviaires, le juge Major se tournera vers la décision du juge Praagh, donc Compagnie des chemins de fer, pour dire que même s'il s'agissait d'une affaire du droit civil du Québec, l'analyse du juge Praagh était instructive, en particulier parce que la diligence prévue par la common law est analogue à l'obligation de prudence raisonnable du Code civil. À 2 reprises, la Cour suprême en matière de cause sur l'enregistrement sans cause d'arrêts provenant des provinces de la common law, la Cour tournera vers l'arrêt Vigée pour constater que la conception de l'enregistrement sans cause était pareille en droit civil qu'en common law. Deuxièmement, le dialogue peut servir
à définir et comprendre les contours des normes qui sont divergentes. Par exemple, en 2023, dans la réponse contre Société d'investissement Réaume, le juge Cassirer entreprend une analyse détaillée des différents devoirs de loyauté en droit civil et du droit fiduciaire en common law afin de renforcer les distinctions entre eux et surtout de les distinguer tous les deux de la loyauté contractuelle. Dans l'arrêt Norsk, en tranchant si la common law devait reconnaître une forme de perte économique relationnelle, la juge McLaughlin remarquera que les juridictions de droit civil de la France et du Québec ne font pas de distinction entre le préjudice physique et le préjudice économique et ne fondent pas non plus la responsabilité sur les notions de confiance, mais que le mécanisme de contrôle qui permettait d'éviter le préjudice illimité en droit civil était non pas le genre de préjudice, mais si dans les faits le préjudice était une conséquence directe, certaine et immédiate de la négligence. Alors, tout en cherchant les inquiétudes qui étaient communes des deux systèmes, la juge McLaughlin définirait l'un par rapport à l'autre en regardant les façons différentes dans lesquelles chacune parviendrait à les adresser. Troisièmement, le dialogue peut servir à réconforter que le développement envisagé au sein d'un système n'invitera pas, selon l'expérience de l'autre, de l'instabilité ou une avalanche de poursuites. Par exemple, dans l'arrêt Bassin, où la Cour suprême a reconnu une obligation générale d'honnêteté applicable à l'exécution des contrats en common law, le juge Cromwell explique que l'expérience vécue au Québec et aux États-Unis montre que même des conceptions très larges de l'obligation d'agir de bonne foi n'ont pas entravé l'activité ou la stabilité contractuelle. Pour moi, la fonction capitale du dialogue est celle qui nous permet de rechercher et constater des valeurs fondamentales communes. Sortant un peu du cadre strict du droit privé, la juge Leroux-Dubé, dans l'arrêt R versus O'Connor, affirme que le mot « liberté » et « sécurité de la personne » contenu à l'article 7 de la Charte canadienne doivent, en tant qu'aspect essentiel d'une société libre et démocratique, être animés par les droits et les valeurs formulés dans la common law, le droit civil et la Charte. Elle souligne que les articles 35 et 36 du Code civil ainsi que l'article 5 de la Charte québécoise protègent le droit à la vie privée. En revanche, en interprétant la notion de dignité contenue à l'article 4 de la Charte québécoise dans le cadre d'une action en dommages quelques années plus tard, dans l'arrêt Saint-Ferdinand, la juge Leroux-Dubé sera inspirée par la notion de dignité humaine développée par la juge Wilson dans l'arrêt Morgenthaler, concept maintenant reconnu comme constituant le fondement de presque tous les droits fondamentaux énumérés dans nos chartes. En matière de procédure civile, pensons à l'arrêt Henrignac contre Molden où, tout en notant que le Québec était la seule province à ne pas avoir une forme de jugement sommaire, la juge Karakatsanis souligne que le principe de la proportionnalité servait de principe directeur des règles de procédure à travers le pays. Retournant à Bassin, c'était non seulement en regardant le droit civil que la Cour pourra se réconforter qu'il n'y aura pas d'entrave à l'activité ou la stabilité contractuelle, mais comme valeur fondamentale ou valeur commerciale, le juge Cromwell notera que le refus de la common law anglo-canadienne de reconnaître une théorie élargie et indépendante relative à l'exécution de bonne foi des contrats était rendu incompatible avec le droit civil du Québec et avec celui de la plupart des États américains et entraînait des résultats non conformes aux attentes raisonnables des parties commerciales. Je note que dans l'arrêt Churchill Falls, arrêt phare portant sur la bonne foi en droit civil, le juge Gascon cite Bassin pour le propos que la bonne foi se présume et que ces exigences doivent pouvoir coexister avec la recherche par une partie de la satisfaction de ses propres intérêts. L'arrêt Bassin sera également cité par le juge Cassirer dans la réponse au soutien de l'affirmation que les parties ne doivent pas nuire aux intérêts légitimes de l'autre partie. Of course, the road is not always smooth. And Lionel, I know, will speak to some of the ongoing discussions in cases like Callow. But in my view, on what there cannot persist any doubt is just how crucial bijuralism is to the fabric of the court. And to round out my remarks, the case that I think most illustrates this is actually not a private law case at all, but rather the reference re-sections 5 and 6 of the Supreme Court Act.
The reference raised two issues. The first was whether judges appointed to the three Quebec seats must be current as opposed to former members of the Barreau du Québec, the Quebec Court of Appeal, or the Superior Court of Quebec. And second, whether Parliament could enact legislation to specify this requirement, or whether the composition of the court itself had constitutional status. Without seeking to wade into the entire analysis and background of the case, I wish to highlight two passages. The first, regarding whether Section 6 requiring appointees to be current members of the bar or bench in Quebec, the majority wrote that the purpose of Section 6 is to ensure not only civil law training and experience on the court, but also to ensure that Quebec's distinct legal traditions and social values are represented on the court, thereby enhancing the confidence of the people of Quebec in the Supreme Court as the final arbiter of their rights. With respect to the constitutional status of the court's composition, the majority wrote that the central bargain that led to the creation of the Supreme Court in the first place was the guarantee that a significant proportion of the judges would be drawn from institutions linked to Quebec's civil law and culture. The objective of ensuring representation from Quebec's distinct juridical tradition remains no less compelling today and implicates the competence, legitimacy, and integrity of the court. In my view, it's only when juxtaposed with the history of bijuralism at the court that we can begin to appreciate just how significant this is. Whereas the court in 1875 and for roughly its first 50 to 75 years considered its role as apex court to be one of unifying the law, respect for the distinct legal traditions and legal culture of the civil law is now a linchpin of the court's legitimacy. So with that, hold all of that in your and we'll turn to Lionel. Thank you, Shauna, for your kind introduction, and thanks also to the court for its generous invitation to speak on this memorable occasion. I'm genuinely honored to be here to mark with all of you this important anniversary of this great Canadian institution. I thank in particular Mr. Justice Kassirer, who had the leading role in planning this panel on bijuralism at the Supreme Court of Canada. Before I start, I wanted to share one thought. I've learned a tremendous amount today, and I'm sure I'm going to learn a lot more before the day is over. The very first thing I learned, chronologically speaking, is that when it was my turn to get up here, everybody would be able to see whether or not my shoes were properly polished. So I hope they are. And I begin with a few words on bijuralism and comparative law more generally, and what they mean to me in my role as a legal scholar, and then to explain what light this may shed on how these ideas might be relevant to the work of our courts and of this court in particular. It's sometimes suggested, and not only by judges, that the role of the academic branch of the legal profession is to assist the courts in their work. The most profound reflection on this, in my view, is a 2007 text by Professor Ernest Weinrib entitled, "Can Law Survive Legal Education?" ? Like everything Ernie has ever written, it is profound and brilliant. He argues that the role of those of us who work in universities is to study, to teach, and to care for the intellectual inheritance of the peoples of the world. One part of that inheritance is law, which is why we study law in the universities. So the object of our study is the practice of law in the widest sense that comprehends legal institutions, legal doctrine, and interactions between legal actors. And he argues that if a disassociation arises between legal practice and legal scholarship, this may be problematic. But not because the function of scholarship is to assist practice, although if it does assist practice, so much the better for both sides. Rather, such a disassociation would be problematical precisely because the function of the university study of law is to study, teach, and reflect upon the actual practice of law. The problem, therefore, for Ernie with a disassociation between legal practice and legal scholarship is that legal scholarship might then have no object.
It would be as if, he says, people in the zoology department were studying unicorns. Venons-en maintenant au cas particulier du droit comparé. Il est notoire que les juristes comparatistes peuvent être obsédés par la définition de leur propre discipline et par ses méthodologies. J'ai toujours aimé la définition claire et simple donnée par Adrien Popovici, mon ancien professeur à l'Université de Montréal, qui a écrit en 2002, et je cite, « J'adhère à la conception de droit comparé la plus large possible. C'est toute incursion dans un droit qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre droit national. Je considère la comparaison comme une démarche naturelle de l'esprit humain, un moyen de connaissance. » Fin de la citation. Lorsque nous définissons le droit comparé de manière aussi large, c'est inévitable que nous découvrions qu'il s'agit d'une activité qui peut avoir une multiplicité d'objectifs. L'un de ces objectifs est l'amélioration du droit national, que ce soit par le biais de la législation ou de la jurisprudence. Those who favor this view may think that there can be a lot to learn from other legal systems. To mention only two examples, former Chief Justice McLaughlin and Madam Justice Claire Lheureux-Dubé both published reflections on how helpful comparative law can be in the development of the law to resolve disputes. Of course, the account that we have heard from Madam Justice Boctor reminds us that this employment of comparative law must always be carried out with sensitivity to and respect for the legal order that governs the dispute. But some judges are firmly opposed to such efforts, no matter how they may be carried out. In a debate on the use of foreign legal materials in U.S. courts, published in 2004, the text of Mr. Justice Richard Posner was entitled, "No thanks, we already have our own laws." Now, if, like me, you like comparative law, this is at least puzzling. Legal reasoning has multiple components. Among them is the concept of binding authority, either of legislation or of prior decisions, which of course involves interpretation, itself another component of legal reasoning. But where authority runs out, we turn to reason. I know very well that what makes a good legal argument is not necessarily the same as what makes a good argument in relation to baseball or theater. But I think reason is reason. Mon ancien et regretté collègue, Patrick Glenn, a publié en 2012 un court texte précieux sur les objectifs de droit comparé. Et il nous enseigne que la façon dont on voit le droit comparé est intimement liée à la vision que l'on a du droit lui-même. La plupart des objectifs ou fonctions de droit comparé sont liés à une vision qui place le droit national au centre de la scène. Dans cette vision typique, le droit comparé est toujours au service du droit national. Même si ce n'est pas toujours facile, il existe cependant d'autres manières de voir les choses. En guise de conclusion, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur le débat entre certains juges de la Cour suprême du Canada dans l'affaire C.M. Callow Incorporé contre Zollinger, décidée en 2020. Je ne prendrai pas parti dans le débat entre les juges majoritaires et minoritaires. Je n'entrerai pas non plus dans les détails de l'affaire. Ce qui m'intéresse en tant que participant à cette discussion sur le bijuridisme, ce sont les différentes attitudes à l'égard du recours au droit comparé dans le processus décisionnel.
Les juges majoritaires se sont inspirés du droit civil québécois pour résoudre un litige portant sur la common law ontarienne en matière de droit des contrats. Les juges minoritaires étaient entièrement d'accord sur le règlement de l'affaire comme tel. Cependant, ils ont adopté une approche très restrictive quant à l'utilisation du droit comparé et ont estimé qu'une telle utilisation était inappropriée en l'espèce. D'une longue décision, j'ai retenu une citation du jugement minoritaire et une citation du majoritaire. Pour les juges minoritaires, le juge Brown a écrit « Pour maintenir le caractère distinct de chacun des systèmes juridiques du Canada, il faut les administrer chacun suivant son propre ensemble de règles et en renvoyant à ses propres précédents. » Fin de la citation. Au nom de la majorité, le juge Cassirer a écrit, je cite, « La common law et le droit civil ne sont pas les seules traditions juridiques pertinentes pour le travail de la Cour. Il n'en demeure pas moins que l'occasion d'établir un dialogue entre elles constitue sans doute un mandat particulier pour la Cour, étant donné l'étendue de sa compétence bijuridique et les responsabilités qui en découlent. » Ces différents points de vue me rappellent les propos de Patrick Glenn en 2012. Après avoir expliqué que la plupart des objectifs de droit comparé reposent sur l'autonomie et l'exclusivité du droit national, il a proposé dans sa conclusion une autre façon de concevoir le droit comparé. Étymologiquement, il prétend comparer des choses et de les mettre ensemble dans un rapport d'égalité. Et je conclus avec une citation de Glenn parlant de ce qu'il appelle « ce son littéral de droit comparé, son qui n'a pas de but instrumental sous-jacent. » Et je cite, « One brings together, and if there are tendencies to drift apart, one continues to bring together. The process of comparison would thus in no way imply resulting uniformity. Indeed, if anything, it implies the reverse, that differences remain, which must somehow be brought together, such that coexistence of difference is possible. » That's the end of the quotation. On my first reading, I found this slightly puzzling as a goal of comparative law, as it is quite abstract. On reflection, it seems to me that this is because I myself tend to start from the centrality of national law, perhaps as an unstated axiom. But what Glenn is saying, it seems to me, is another way of talking about a dialogue between legal orders, because a dialogue presupposes equality, not hierarchy. Thank you. Well, thank you to both of you, Lionel and Audrey, for your very rich and thoughtful and I think complementary kind of presentations that get this panel going. Note, as I was listening, I thought I would just underscore what I'm sure you all noted, but this from both the substance of what we just heard, but also the form. Right? This particular identity of Canada and Canadian law in which these two major legal traditions can be studied, practiced, talked about, and developed in two languages all the time, right? So that each one is as I say, developed and continued and enriched
in both languages, and we just heard that and saw that encounter. So my broad first follow-up question has to do with the strengths and capacities of all of us as jurists in Canada and in other countries, but here with a focus on Canada. How would you articulate how those strengths and capacities can be associated with a plural approach to law and the integration, not meaning uniformity or harmonization, but coexistence of legal traditions? What potential comes with an openness to the insights, sources, vocabularies, and approaches of a legal tradition other than the one in which a particular claim is framed, or in which a particular judgment, for example, or on which a particular judgment is focused. And I think I'll just add on right away in this first question, how are those strengths or capacities, ces forces, potentiels, how are they particularly significant in imagining the integration of Indigenous legal traditions, this importance of understanding and working with the stories, the actors, the cultures, the languages that are unique to coexisting legal traditions in one territory? So I know there's lots that I have just thrown into that first kind of multi-part question. I think I'll turn to you first, Lionel, and then to Audrey. Thank you. I'll start first maybe with a word about capacities. As I said earlier, comparative lawyers get very caught up in their own methodologies, and the extreme versions of this lead to people saying, who are themselves comparative lawyers, that comparative law is impossible, partly because they may think that since law is a creature of human society and is intimately connected to it, that you can't really understand another legal system unless you understand everything about that society. And you certainly can't do comparative law in translation. I personally find this a bit puzzling. I'm of another school that says just because you can't do something better than anyone else in the world doesn't mean you shouldn't try, and you might learn a lot, and you might get some very interesting insights that you might be able to share with others. But capacity in that sense can be limiting. I think you could be a comparative lawyer if you only spoke one language, but as soon as you speak two or three, you can probably get a lot more out of it. And the same goes for being trained in multiple legal systems, but that's a lot to ask. So it's a challenge, bijuralism and just like bilingualism. And if we go to tri or multi, then it's much more challenging, of course. On the second part of your question about Indigenous law, I think all I'll say about that is that the dialogue part of it, perhaps a very multilateral dialogue, becomes much more important. I'm a sort of universitaire of my generation, and it leads me to a kind of way of looking at the world that if I want to learn something about German property law, I'm going to go sit in the library and read some books and I'll learn about it. But Indigenous legal traditions are not like that, and there is no way to integrate them, I think, into our system except through a different kind of process, which is going to be very multilateral and very. I mentioned dialogue requires equality, and it has to be a dialogue, obviously, of that kind. That goes without saying. I guess I will start with the second part of the question first. And I think actually that there are a lot of lessons that can be learned from the history of bijuralism at the court that can be
you apply to the future. And to build on what Lionel was just saying, I think that what the history of bijuralism at the Supreme Court shows us is that genuine dialogue requires equality, respect, and mutual confidence. And I think the second thing is that genuine dialogue happens not just because you need to have it, but because you want to have it. And I think when we look at many of the cases in which the Supreme Court has done a fantastic job of establishing these kind of universalities, universal values, we've looked all around the world, but we haven't looked at Indigenous legal traditions. The third thing I would say that we can learn from the history of bijuralism at the court is that representativity and legitimacy do go hand in hand. And finally, that, again, genuine dialogue means being open to adapting based on what you've learned. So if I go back now to the first part of the question, I think, it's a bit hard for me to answer this question because I grew up as a child of McGill Law, and so I learned the law from day one as a comparative exercise. We started by talking about the legal traditions, and then it was every class in first-year law school was taught from a comparative perspective, all the private law courses. And so to me, this is just a normal way of thinking about things. And so as counsel, it was a normal part of my practice. I always looked across the country at what was going on because it helped me to understand better, because I thought it would make what I was arguing more relatable. I think there's a big persuasion, a persuasive force that comes along with being able to say, well, here's the answer that I'm proposing, and look, here's these other reasonable people who agree with what I'm offering you. And I think also what the comparative exercise allows is as we were talking about, is this attempt to find what is universal. And just as Albie Sachs said that universality isn't globalism, well, universality isn't uniformity. And so I think the comparative exercise it helps us as a tool of understanding and also as a tool of persuasion. I think if you want to persuade someone, you need to understand how they think, and you need to be able to speak in terms that with which they're the most familiar. And so I think especially when it comes to litigating cases in this court, I was always of the view that presenting the case in a way that reaches all 9 judges as opposed to just a subset, even though everyone is very well versed in both legal traditions, was an asset. And I also want to say that I think it's I guess probably a bit trite to say that when the Supreme Court speaks, the Supreme Court speaks to the whole country, no matter where the case comes from. And so if I go back to the example of Hereniak versus Malden, which is the big decision that the Supreme Court rendered, which was about the rules of civil procedure in Ontario, about the rule of summary judgment. And as I mentioned, Justice Karakatsanis takes the time to go through all the different provincial rules, and she even notes that Quebec doesn't have summary judgment, but has analogous types of procedures to try to get at the same goal. Well, that case has been cited hundreds of times in Quebec. For the proposal of the basic importance of proportionality and the need for a shift in culture in the legal system. Merci. Je pense que je vais vous pousser un peu plus, tous les deux, de parler juste un petit peu plus au sujet des facteurs ou des trajets qui sont importants pour renforcer et nourrir la collaboration et les conversations constructives dans la poursuite de la justice à travers les traditions juridiques de notre pays. Je pense que ça c'est lié un peu à notre panel au sujet de fédéralisme, mais comment est-ce que vous voyez les espaces ou les possibilités, les occasions, peut-être en éducation des juristes ou en formation des juges ou au niveau de nos institutions fédérales, les tribunaux, y inclut la CSC. Où sont les espaces, comment construire et nourrir, bâtir les espaces pour ces interactions de nos identités
comme juriste canadien. C'est intéressant, Audrey, que vous avez dit que vous avez étudié à McGill. Alors évidemment, c'est difficile à comme enlever cette identité de poser la question, ce serait quoi une éducation juridique sans l'intégration des traditions. Mais ni Lionel ni moi a étudié à McGill. Et puis, alors c'est possible aussi d'être adopté, si on veut, dans une approche intégrée et puis ancrée en bijuralisme et peut-être multijuralisme, en effet. Audrey, je commence avec vous. Mais je pense qu'il y a différentes places qu'on peut... comme Lionel disait, je pense que être capable de parler plus qu'une langue, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très important. Puis pour être un pays bijuridique, mais c'est sûr que si on veut vraiment engager dans un dialogue entre deux traditions, c'est un grand atout, bien que grâce au fait que toutes les décisions de la Cour suprême sont rendues dans les deux langues, on peut quand même apprendre, et c'est une des fonctions fondamentales de sa mission, on peut quand même apprendre sur les deux systèmes dans les deux langues en tout temps. Mais je dirais quelques mots, je pense, sur l'importance de l'éducation à tous les niveaux. Puis je parlerai un peu de l'importance de l'éducation dans les deux traditions juridiques, ainsi que l'importance de l'éducation dans les traditions des peuples autochtones. Je pense que ça serait une erreur de penser qu'on peut être juriste au Canada sans avoir aucune connaissance de l'autre système juridique. Si on pense même à nos lois fédéraux qui sont adoptées dans les deux langues officielles et qui incorporent le principe de l'harmonisation avec les concepts de droit civil et de common law dans les provinces dans lesquelles ils opèrent, c'est comme si on pourrait pratiquer tout en évitant les lois fédérales. Donc, je pense qu'une formation de base dans les deux traditions juridiques, peu importe où on pratique ou dans quel domaine, est quelque chose à laquelle on devrait penser de façon plus sérieuse. Je pense également que les formations dans les traditions des peuples autochtones est aussi quelque chose à laquelle on doit penser de façon plus sérieuse. Il y a quelques barreaux qui ont commencé à rendre cette formation obligatoire, mais ce n'est pas universel. Et c'est quelque chose qui, au sein des barreaux ainsi qu'au sein de la magistrature, est à regarder. Je suis allée sur le site de l'INM pour tenter de m'inscrire à la prochaine formation qui n'est offerte qu'en 2027. Merci, Lionel. Audrey's mentioning bilingual legislation reminds me of a kind of paradox that I've sometimes described, particularly in my new home in England, where people often don't know very much about Canada. The paradox, as it seems to me, is that federal legislation, like Quebec legislation and that of some other provinces, is required to be bilingual, constitutionally required to be bilingual. And you might think by the light of nature that this is so that people can have access to this legislation and read it and understand it, even if they only speak one of the two official languages. At least that's what I would assume lies behind these constitutional requirements. But of course, when the Supreme Court of Canada had to face the question of what is the right way to interpret this legislation, it concluded, if I can summarize in a very perhaps featureless way, that you have to try to find the common meaning between the two texts, the two languages, which must be right. But of course, the paradox is, to understand the legislation, you actually have to be bilingual, even though we think it's bilingual, so that you can understand it without being bilingual. Does that make sense? Am I the only one who thinks that's kind of weird? So why do I tell that story? Well, the problem of competence is illustrated in a way by that, right? In the name of not needing people to be bilingual, we're now saying you sort of need to be bilingual.
But coming back more directly to your question, I think I'd say, there are spaces and opportunities. I think it's largely driven by what people want in terms of their own intellectual capital. Are they interested to learn about the other legal system or not? And if they are, I think they can, whether they're practicing lawyers or judges or still law students. It's true that this may be harder in some places than others, and it's the phenomenon that I was getting at in my introduction, that people may have an unstated axiom that the local law, the national law, if I can put it that way, is everything, and everything else is somehow the other. That starts in law school, or it doesn't start in law school. That's my view, and it reminds me of the famous line of Albert Einstein that what common sense is the collection of prejudices that you have when you reach the age of 18. There are things that you absorb, and if you absorb them in that way, it's very hard to get past them. But I think it's possible. So those are my thoughts on that. Thank you. Thank you. Alors, je vais poser une question de vous tous. Comment le bijuralisme a-t-il influencé la construction et la structure des jugements de la Cour suprême du Canada? Est-ce que le jugement de la Cour suprême constitue la parfaite, entre guillemets, œuvre bijuridique ou voire transsystémique? Et moi, je vais ajouter un peu à ça. Est-ce qu'on pourrait dire même oser dire que la Cour suprême doit seulement accepter à entendre une question en droit privé s'il y a si c'est significatif pour tout le pays? Ça veut dire avec les conséquences dans plus qu'une tradition juridique. Alors, ça c'est un mélange de format, structure et aussi substance quand on pense au travail de la Cour. Je pense que c'est à Lionel à commencer. Pour les jugements, je crois qu'on a beaucoup de gens dans la salle qui sont mieux placés à réfléchir sur cette question que quelqu'un comme moi. Moi, j'ai toujours pensé, c'est peut-être un peu à côté de la question, mais j'ai toujours pensé, peut-être à tort, que c'était monsieur le juge en chef Dixon qui a en quelque sorte révolutionné la manière d'organiser un jugement et évidemment pour le mieux, pour créer des jugements qui sont plus accessibles, plus compréhensibles. Mais je n'ai jamais pensé que l'aspect du bijuralisme impose une autre exigence sur un jugement. Un jugement, c'est un texte qui doit être compréhensible, bien organisé, peu importe l'objectif du texte. Audrey. So I'll answer the second part first. So I don't think that remember that the requirement is not national interest anymore, it's public interest. And so I don't think that such a requirement would be, I think I think about cases in particular that come from civil law, and I'll preface this with a caveat that I had occasion to argue a few private law cases before this court, one in which I advocated for an expansive view of good faith and lost, and another in which I argued for a more restrictive view of good faith and lost. So, but
the point being that in both those cases, I think if the requirement were to show the import across the country, I'm not sure that the cases would necessarily make their way to the Supreme Court. And I think that there are fundamental questions in Quebec civil law that certainly have impact. They have impact because the principles, the principles are shared. And as I mentioned before, whenever the Supreme Court speaks, it's speaking to the whole country. But I don't think a requirement that, especially in private law cases, that it be of interest to outside of Quebec would be a good requirement. On the first part of the question regarding the structure of judgments, I'm not sure that there is really a perfect way to do it, and I'm not sure that we would also want to impose a recipe of exactly when and how we need to take, we need to do a bijural exercise. I think it happens where it's enlightening and where it's instructive, and where it serves one of the purposes of comparative law, but it doesn't necessarily need to happen in every single case. So I think, even though one might say that it's a bit uneven, and we're not sure when the Supreme Court's going to do a kind of a more bijural look at a question, and when it isn't. What I would say is that for anyone appearing before the court, it's never a bad idea to come prepared, for that, because I think there is a real interest in understanding how legal solutions are going to impact the entire country, even if a case emanates from one single province. And so I think it would be, part of anyone's preparation coming to the court to prepare for those questions from the bench, to be able to answer, the tough questions about the kind of the fundamental principles that are shared, and how the decision one is asking the court to make is going to impact that. Thank you. So for the last question, I'm going to combine a few things that I'm seeing on the screen as questions. One, and both will give you an opportunity to engage in that very nice challenge that we find particularly in private law in both common law and civil law traditions, and that's foreseeability. So a little bit of prophesying, if you like, here. But one question that kind of expresses a little bit of a concern of kind of the insistence on coexistence of legal traditions in Canada. Can we insist too much? And does that threaten in some way or damage in some way a commitment to some unity? That's the word used in the question, a kind of a unity aspect of Canada. And then, so kind of looking ahead and thinking about that, perhaps tying it to some of the things that we've heard in other panels today. And the other piece of this, kind of, how, as we insist on referring to and recognizing and learning about a panoply of coexisting Indigenous legal traditions in Canada, will that enrich dialogue between common law and civil law, or is it likely that we'll kind of shift into a common law, Indigenous law comparison on one hand and a civil droit civil, Indigenous law comparison on the other, that might be somewhat disappointing, if you like, in terms of ongoing kind of enrichment of the exchange among existing legal traditions that continues to evolve. So you can choose various. I don't. There are lots of pieces in there, but in your putting your foreseeability hat on, what are some of the challenges that you hear in those questions or comments, and how might we kind of imagine moving forward? So, Audrey, I think you're first. I was going to say, please go ahead. I saw that. But, I'm not in charge here.
I think there's always we can always have a concern of as you say, is it too much at a certain point? Is it if we just do it for form, and if it's not genuine, does it risk doing more damage? And I think as Naomi was mentioning too, is there a risk of things if it hasn't been properly brought before the court by counsel with a rich understanding of the legal tradition in question, is there a risk of misinterpretation or of kind of a surface treatment of something that's actually quite a bit more complex? So I think there are certainly always risks there, but I think it doesn't mean we don't try to get started in some way. And I think as Naomi was discussing, kind of if there's a parallel development of an articulation of Indigenous legal traditions that comes from Indigenous peoples that the court can draw from and learn from, that's obviously preferable to the court having trying to do it all on its own. It's very interesting. If you think of my example of the title of Judge Posner's participation in that debate, I think some people feel a little bit threatened, perhaps, by the suggestion that they would be better lawyers if they knew more about other legal systems. That maybe they think that's sort of changing the rules after they've complied with one set of rules. But it may simply just be the suggestion that there's still a heck of a lot to learn. Some people find that, I think, exciting. I remember when I first started, I guess, becoming a comparative lawyer many years ago, and learning more and more civil law, finding it very exciting, and it was like climbing to the top of a hill and seeing a whole valley stretching out. You can do private law in a whole new way. There's more law to learn. I was so excited. But I guess, maybe that's something very particular about me, and not everybody thinks that it's exciting that there's more law to learn, if I can just put it that way. So it can feel threatening, I think, to people personally. But then there's also the aspect that people may see it as potentially threatening to the integrity of one or both of the two legal orders that we're talking primarily about, not only about. And I don't know whether that's still a concern. Obviously, it has rightly been in the story that we heard. It was rightly a concern of civilians in Quebec that there are some Privy Council cases, I think, as well as some Supreme Court cases, which didn't seem to think that it was important to pay attention to the way, the logic, if I can put it that way, of the civil law. But if we're past that, and I think we must be if we're talking in terms of bijuralism, then I don't see that as a major concern. But that's maybe those are just my own prejudices coming up again. Well, I think we will leave it there. I think as we're listening. Je pense que vous avez tous les deux souligné l'importance de la formation continue, si on veut. Il y a toujours des choses à apprendre. C'est pas juste pour ajouter les détails d'une autre juridiction, un autre système, mais vraiment de pencher sur les défis dans les traditions qu'on connaît, puis aussi de voir comme juriste au Canada, les interactions parfois difficiles, mais surtout fascinantes entre nos traditions juridiques qui coexistent, that are not always, as I say, easily integrated, but integrated in our history and in this kind of foreseeability sense in our future. So, merci à nos deux conférenciers.
Et en effet, grand merci à nos panélistes pour ce regard stimulant sur le droit privé à la Cour suprême. Plainly, the dexterity prized by the court allowing jurists to move effortlessly between the common law and the civil law in French and in English, you've obviously got that down to your very great credit. So I'd ask colleagues here to join me in renewing our thanks to Professors von Praagh and Smith and to Justice Boctor for a wonderfully dialogic session.